Annyeonghaseyo 여러분. Good day mga lods. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay un at saka nun. Topic marker, grammar. Yun po mga lods. Ito ay topic marker. Ang topic marking particles indicates the topic of a sentence mga lods. Un, used after a noun, ends with a consonant mga lods. Pattern or conjugation. Noun plus un equals, example, sun sing ni mun. Teacher, 최근, 에르문. Yan mga lods. Dahil nagtatapos sila sa consonants, gamit tayo ng un. Okay? Nun. Used after a noun, ends with a vowel mga lods. Pattern. Conjugation. Noun plus nun equals, example, 저는, me. 엄마는, mother. 의자는, chair. Yan po mga lods. Okay? Ang un at saka nun is used when talking something you may already know. Example, 어제 한국어 시험이 있었어요. 그 시험은 너무 어려웠어요. I had a Korean language test yesterday. That test was very difficult. I had means isusuyo. Past tense na po siya mga lods. Korean language means 한국어. Test is 시험 mga lods. 그 means that. 시험 means test. 너무 very 어려웠어요. Difficult. Past tense na po siya mga lods. Yan, past tense na po siya. Okay? Yan po yung example na mga lods. Okay. Another usage na po tayo ng un saka nun mga lods. Nun is used when talking general facts mga lods. For example, 코끼리는 코가 길어요. An elephant has a long nose. Kokiri means elephant. Ko means nose. Kiroyo means long. Okay? Example number 2 naman po tayo mga lods. 내 여동생은 대학생이에요. My younger sister is a college student. Okay? 내 is my. 여동생, younger sister. 대학생 means college student, mga lods. Okay? Another usage naman po tayo ng un saka nun, mga lods. Un is used after a noun that requires emphasis, mga lods. For example, 저는 malayo RD입니다. I'm RD malayo. Okay? Example number 2. 이것은 책이에요. This is a book. 이거 means this. 책 means book, mga lods. Example number 3. 그것은 의자입니다. That is a chair. 그거 means that. 의자 means chair, mga lods. Okay? Yun. Another example naman po tayo mga lods. Gamit ng un at saka nun. Usage mga lods. In nun is used for contrast, comparison, comparison mga lods. For example, RD는, yan siya. 키가 크고, 주비는 키가 작아요. Yan po mga lods. RD is tall and Juby is short mga lods.
Kiga kugu means to be tall, mga lods. Kiga chagayo means to be short, mga lods, in Korean. Example naman po tayo, number 2. Sagwa는 빨간색이고 바나나는 노란색이에요. Yan po, mga lods. Apples are red and bananas are yellow. Sagwa means apple. Palgansik means red, mga lods. Ang Korean ng banana ay banana pa rin, mga lods. Banana. Yun pa rin yung Korean ng banana, mga lods. Noransik means yellow. Okay? Yan po ang mga gamit ng unnun, mga lods. When talking something you may already know. When talking general facts, okay, is used after a noun that requires emphasis, okay, is used for contrast and comparison. Yan po, mga lods. Maraming salamat po sa inyong panunood. Yan po. See you